details of all the transactions which are done by customer ID 1000001. ఇక్కడ ఇన్పుట్ 1000001. ఏ కాలంలో 1000001 ఉంది? యూ కెన్ సీ దేర్. సో RETD customer ID is the column. RETD customer ID is the column. That column is having the customer IDs which are done the transactions, right? Now you can see what I can say. Select star means my question is get the details of all the transactions means select star from data source is what actually RE underscore transaction underscore details. Okay, where what column it is? RE underscore TD underscore customer underscore ID equals to 1000001. Okay, you can see if it is a number data type or a character data type. You can see here customer ID. You can see column, selecting the column here it shows customer ID. What kind of data type it is actually? Number. We did not keep the single quotations. Okay, if the character data is there, character and date data is there, you have to keep the single quotes. Okay, if it is a number data type, you should not keep the single quotes. So what is happening for number also? If you keep the single quotes, what will happen? I'll tell you, don't worry. Okay, when I'm selecting the data, you can see only the data that came on behalf of customer ID 1000001. Right or wrong? So if this customer is a logged in customer, only if you pass the customer ID in the where condition, the customer can see only his transactions, not other customer transactions. If you don't keep the filter here, that where condition is calling as we can call it as a filter. If you don't keep the filter here, the total data will be coming out. The UI developer confuses that what kind of data we need to show. So these kind of query it will be given to the UI developer or a Java developer. He can pass the logged in customer ID here and he can fetch the data and it shows you as soon as you log in. Clear? So the next question, get the details of all the transactions. Get the details of all the transaction for service ID 1. Get the details of all the transactions for service ID 1. అనగానే నెక్స్ట్ మనం ఎలా రాస్తాం query? Select star from transaction details where RETD service ID means SDID, service details ID, service provider ID and service details ID are both are different. Service provider means who is providing the service. Service ID means the service, what kind of service the service provider has provided. Okay, so the SDID equals to 1, service ID equals to 1. I'm not using the service provider ID, it is a service ID. So when I see, this is the clear proof that service ID is a 1. All the service ID 1 transactions you can see. This is the clear proof that one service can be utilized by the many customers. One service can be utilized by the many customers, and you can see the customer ID 1 transactions. You can see one customer can be utilized many services. You can see.
many customers you can see. So many services you can see. One service can be used by the many customers, and one customer can utilize the many services. Both the sides, అటు నుంచి ఇటు చూసినా ఇటు నుంచి ఇటు చూసినా మెనీ టు మెనీ రిలేషన్షిప్. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ వన్ టు వన్ రిలేషన్షిప్. వన్ టు మెనీ, ఇటు నుంచి చూస్తే వన్ టు మెనీ. వన్ కస్టమర్ కెన్ యూటిలైజ్ మెనీ సర్వీసెస్, బట్ వన్ సర్వీసెస్ కెన్ బి యూజ్డ్ బై ది మెనీ కస్టమర్స్. ఇటు నుంచి చూస్తే వన్ టు మెనీ, ఇటు నుంచి చూస్తే వన్ టు మెనీ. ఓవరాల్ రిజల్ట్ వుడ్ బి ఏ మెనీ టు మెనీ రిలేషన్షిప్. Okay, so these kind of tables in the real time, these kind of tables are called as a fact tables. By looking into this, we can know the business, right? We can know our business, right? So these kind of tables are called as a fact tables. Okay, so next question చూడండి. Get the details of all the transactions which has done the recharges of mobile number like 7000089. This is the destination mobile number. You can see you are doing the recharges, means you can do many destination numbers, right? Get the details of all the transactions. Get the details of all the transactions which has done to destination mobile number 77025888329. ఈ డెస్టినేషన్ మొబైల్ నెంబర్కి జరిగిన ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్నీ తీయండి. దట్ ఈస్ మై క్వశ్చన్. ఇప్పుడు క్వరీ ఎలా రాస్తాము? ట్రాన్సాక్షన్ డీటెయిల్స్ వేర్ it is not a customer mobile number. So destination mobile number you can take as a this. Okay, customer mobile number we know. Destination mobile number you can take this. Now when I using this destination mobile number, where this is copy చేసాను. ఇక్కడ మీరు ఇక్కడ చిన్న ఆప్షన్ ఏంటంటే, మీకు ఇక్కడ కర్సర్ ఇక్కడ పెట్టేసేసి రైట్ క్లిక్ తీసుకొని కాపీ అంటే సెలెక్టెడ్ కాలం కాపీ అయిపోయింది. ఓకే, now what kind of data type it is? Actually destination mobile number varchar2. It is a character, right? We need to keep the single quotes. Equals to, I am using the single quotes. See your business is a atomic or not, you can see. If the destination mobile number is having one operator, right? All the transactions should be done only to that operator only. అంటే ఈ డెస్టినేషన్ మొబైల్ నెంబర్ ఏ సర్వీస్ అయితే ఉందో, ఎయిర్టెల్ అయితే ఓన్లీ ఎయిర్టెల్ కనిపించాలి ఇక్కడ. అది కాకుండా ఈ డెస్టినేషన్ మొబైల్ నెంబర్కి వేరే సర్వీస్ కనిపించిందా, యువర్ బిజినెస్ ఇస్ ఏ ప్రాబ్లం. ఎందుకు? వాడు ఎయిర్టెల్ అయితే అడిగి జరగాల్సింది ఓన్లీ ఎయిర్టెల్ రీఛార్జ్ చేసేగా. ఇక్కడ సర్వీస్ ఐడి 2 కానీ సర్వీస్ ఐడి 3 కానీ కనిపించింది అనుకో, దట్ ఈస్ ఏ ప్రాబ్లం. ఎందుకంటే ఒక డెస్టినేషన్ మొబైల్ నెంబర్కి మల్టిపుల్ సర్వీసెస్ ఉండవు, కానీ ఈ డేస్లో వచ్చినాయి. ఎందుకంటే మొబైల్ నెంబర్ పోర్టబిలిటీ. మొబైల్ నెంబర్ పోర్టబిలిటీ పెట్టుకున్నాడు అనుకో, ఫస్ట్ వాడు వాడికి ఎయిర్టెల్ రీఛార్జెస్ మనం చేసాం, తర్వాత వాడు పోర్ట్ అయ్యాడు. పోర్ట్ అయిన తర్వాత అప్పుడు సర్వీస్ ఐడి ఏం పడితే బిఎస్ఎన్ఎల్కి పోర్ట్ అయ్యాడు. బిఎస్ఎన్ఎల్కి పోర్ట్ అయితే అప్పుడు సర్వీస్ ఐడి బిఎస్ఎన్ఎల్ సర్వీస్ ఐడి పడుతుంది కదా. ఇన్ ద ప్రీవియస్ డేస్, ఓల్డర్ డేస్లో దట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్. ఇన్ ద నవ్వే డేస్ మొబైల్ నెంబర్ పోర్టబిలిటీ వచ్చిన దగ్గర నుంచి one destination mobile number can have the multiple service providers. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇదే డెస్టినేషన్ మొబైల్ నెంబర్ మీద మనం డిటిహెచ్ రీఛార్జ్ చేసాం వాడికి. దాని మీద ఇప్పుడు చూడండి, మీకు ఎయిర్టెల్ కూడా ఇదే మొబైల్ నెంబర్ మీద డిటిహెచ్ సర్వీస్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. మొబైల్ బ్రాడ్బ్యాండ్ వైఫై కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. అంటే ఎయిర్టెల్లో ఉన్న సర్వీసెస్ అన్నీ వాడుకోవచ్చు ఈ మొబైల్ నెంబర్ మీద, డెస్టినేషన్ మొబైల్ నెంబర్ మీద వాడుకోవచ్చా లేదా? అట్లాగే వాడు బిఎస్ఎన్ఎల్కి పోర్టబిలిటీ అయిన తర్వాత బిఎస్ఎన్ఎల్లో ఉన్న సర్వీసెస్ అన్నీ వాడుకోవచ్చు వాడు.
క్లియర్? ఫంక్షనాలిటీ అర్థం అవుతుందా? క్లియర్? గెట్ ద డీటెయిల్స్ ఆఫ్ ఆల్ ది ట్రాన్సాక్షన్స్. నా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి. గెట్ ద డీటెయిల్స్ ఆఫ్ ఆల్ ది ట్రాన్సాక్షన్స్ which are only success. Which are only success. ఓన్లీ సక్సెస్ కేసు ట్రాన్సాక్షన్స్ మాత్రమే తీయమన్నారు. అంటే సక్సెస్ అంటే ఏంటి? ఇక్కడ కాలం ఏంది? ట్రాన్సాక్షన్ స్టేటస్. సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ where RETD TR status equals to success. Okay, so character and dates are a format sensitive. Characters are the case sensitive, date is a format sensitive. Okay, so when I say small letter success, this is also a success, right? This is also a success, but in our database the status is what kind of casing it is having? Actually uppercase. It is a uppercase, but I have given it is a lowercase, so it will not get you the data because data is a case sensitive. Database lo ఏ కేస్ అయితే ఉందో you have to supply the value as a that case only. If you use the smaller case, if you use the upper case, if the data is having the upper case and you are passing the value is a lower case, data will not come out. Remember that data in the table is a case sensitive. Date is a format sensitive. Okay, the Oracle supplied and identified date format is dd-mon-yy. If you give other than this format, Oracle will not identify. That also will identify. You have to wait for some time. Clear? Right. So get the details of all the transactions which are provided the service provider ID 1. Service provider ID 1. Get the details of all the transactions which has been done on behalf of service provider ID 1. అనగానే నెక్స్ట్ వీళ్ళు సర్వీస్ ప్రొవైడర్ అంటే RETD SD SPID గా service provider ID RETD SPID equals to 1. You can see what kind of data type it is here. You can open the transaction table, and while practicing you can open the transaction table like this. Okay, SPID is what actually? Number. If I say it is a number and 1. So these are all the transactions service provider ID 1. You can see, but many customers can utilize the service. You can see the one service provider can provide the service to many customers. ఓకే, ఇలా ఆల్ కాలమ్సే కాదు, నన్ను స్పెసిఫిక్ కాలమ్స్ కూడా అడుగుతారు. మీరు యాప్ ఓపెన్ చేసి చూసుకోండి. యాప్ ఓపెన్ చేసి చూస్తే అందులో ఫోన్పేలో ట్రాన్సాక్షన్ ఐడి, ట్రాన్సాక్షన్ అమౌంట్, ట్రాన్సాక్షన్ డేటు ఇవన్నీ ఉంటాయిగా. సో ఓన్లీ స్పెసిఫిక్ కాలమ్స్ కూడా అడుగుతారు. సో గెట్ ద కస్టమర్ ఐడి, సర్వీస్ ఐడి, ట్రాన్సాక్షన్ అమౌంట్, ట్యాక్స్ అమౌంట్, కమిషన్ అమౌంట్ అండ్ ఫైనల్లీ ట్రాన్సాక్షన్ డేట్ which are done by customer ID 1000001. అడిగే ఛాన్స్ ఉందా లేదా? Now the transaction ID select. Now column level selections will be happening now. Select
RETD transaction ID, comma RETD customer ID, and you can keep the line by line also, and RETD STID, comma RETD amount, RETD amount. If the this kind of queries will helping as a report purpose. Okay, ఏ మొబైల్ నెంబర్కి చేసావు ఆ మొబైల్ నెంబర్ డెస్టినేషన్ మొబైల్ నెంబర్ కావాలిగా. సో డెస్టినేషన్ మొబైల్ నెంబర్ యూ కెన్ సీ, అండ్ ద బిల్ పేమెంట్స్. ఒక కస్టమర్ రీఛార్జ్ చేసే కదా బిల్ పేమెంట్స్ కూడా చేస్తాడుగా, బిల్ పేమెంట్స్ చేస్తే డెస్టినేషన్ అకౌంట్ నెంబర్ యూ కెన్ సీ. ఓకే, సో again what is the tax for deducted for every transaction? The tax amount, the commission what he has received, the commission what he has received for every transaction, that is a commission amount, that is a commission amount. And the transaction state also required, right? Transaction state also required, status also required, and the transaction status, comma the transaction date, when you did the transaction date you can see from RE underscore transaction underscore details, where RE underscore TD underscore customer underscore ID equals to 1000001. Okay, when I'm executing this you can see doesn't matter. I think where pakkana space padthe it doesn't matter. Okay, right, now you can see the kind of columns you have selected from the these kind of data. This kind of data will help you showing the report. మీరు హిస్టరీ చూస్తారు కదా, ఆ హిస్టరీలో చూడడానికి ఉపయోగపడుతుంది. సో Oracle database or any databases, multiple databases are there in the market. The first topmost is Oracle, next MySQL, SQL Server, PostgreSQL, MongoDB, and Sybase database, IBM DB2. ఇలా మల్టిపుల్ డేటాబేసెస్ ఉన్నాయి మార్కెట్లో. ఓకే, ఏ డేటాబేస్ డెవలపర్ అయినా డైరెక్ట్గా డేటా స్క్రీన్ మీద ప్రజెంట్ చేయలేడు. He has to take the support of Java developer or any other UI developer. But data has to be presented in the screens, right? Data has to be presented in the screens. So to present the screen, to present the data on the screen, for UI guy, DB developer help is required. But the DB developer, the UI developer help is required. Okay, directly database developer cannot show the data on these screens. Okay, in the real time we have a 3-layered architecture. Database developer will be there, and the middle layer Java developer will be there, and the front end developer, 3 kind of developers will be there. The request coming from the end user means application, the request takes Java developer. The Java developer will pass the request to the database. The database will respond to the not directly to the UI developer. That is a middle layer developer called as a Java or Python, and the Python or Java developer will communicate to the UI developer. That is the processing will be happening in a real time. Okay, so in between UI to Java to database, in between some encryptions will be happening to handle the fraud transactions. Okay, some encryptions will be there. So those encryptions will be utilized in real time for avoid the fraudulent transactions. Okay, so if you provide this kind of data, the UI developer can place the data as designed by the UX developers. UX developers means screen developers will be there. That will be handled by the Photoshop like that. Some screens will be there. Based on that screen, so UI developer will be placed the data based on that screen.
Clear? So this is how the data will be produced. See, get the details of all the transactions. Okay, get the details of all the transactions which are done on date of 24/03/2024. 24/03/24 అంటే మీకు ఇక్కడ డేటా ఎలాగన్నా ఉండేవండి, కానీ డిఫాల్ట్ డేట్ ఫార్మాట్ ఏంటి, DD-MON-YY. ఓకే, ఆ డేట్లో కావాలి అంటే సో ఐ కెన్ సే ద సేమ్ డీటెయిల్స్ ఐఎమ్ టేకింగ్. ద సేమ్ డీటెయిల్స్ ఐఎమ్ టేకింగ్. మీరు ఆర్ఈటీడీ ట్రాన్సాక్షన్ డేటే వాడుకోండి. మీకు డేటా టైప్ మార్చాను నేను. నా సిస్టంలో ఆర్ఈటీడీ ట్రాన్సాక్షన్ డేట్ వర్క్ అవ్వదు. దట్ ఈస్ ద టైం స్టాంప్ హియర్. టైం స్టాంప్ ఏంటంటే సెకండ్స్, మిల్లీ సెకండ్స్తో సహా కనిపిస్తుంది. మీకు సెకండ్స్, మిల్లీ సెకండ్స్ కనిపి ఓన్లీ డేట్ కనిపిస్తుంది. ఓకేనా, డోంట్ వరీ. మీకు సెకండ్స్ డేట్కి టైం స్టాంప్కి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే డేట్ సెకండ్స్ వరకే స్టోర్ చేస్తుంది, టైం స్టాంప్ మిల్లీ సెకండ్స్ కూడా స్టోర్ చేస్తుంది. ఓకే, మిల్లీ సెకండ్స్ కూడా స్టోర్ చేస్తాను. నేను ఇక్కడ టైం స్టాంప్ డేటా పెట్టుకున్నాను. టైం స్టాంప్ డేటా టైప్. సో వెన్ ఐఎమ్ సీయింగ్, యూ కెన్ సీ. సో ట్రాన్సాక్షన్ డేట్ 24/03 means March. I can say 10 24/03/11 -11. When I'm executing this see, DD-MON-YY format. Okay, DD-MON-YY. These are all the transactions which has been done on 24th March 11. Sometimes in a real-time production environment, so this kind of scenario may not be working, because if it is a time stamp, చూడండి ఇక్కడ డేటా టైప్ ఏంటిది, క్రియేటెడ్ ట్రాన్సాక్షన్ డేటు టైం స్టాంప్, బట్ క్రియేషన్ డేట్ ఏంటి ఇక్కడ డేట్కి టైం స్టాంప్కి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే డేట్ కెన్ స్టోర్ అంటిల్ ద సెకండ్స్, టైం స్టాంప్ కెన్ స్టోర్ మిల్లీ సెకండ్స్ ఆల్సో. Sometimes in the real-time production environment, this kind of scenario may not work because it is having the time also. Okay, so how it can be done, I'll tell you in the later sessions. Okay, unfortunately in my local system the date NLS parameter has been enabled like this. That's why you are seeing the data here. In the real time some system parameters may not be changed. At that time these kind of scenarios, this kind of data if you pass may not be work in the real time. Okay, so the best solution I'll tell you in the later sessions. So these are all the transactions which has been done on 24th March 11. Clear guys? So what is the purpose of the where condition? To filter the row level data. These questions I'll be using regularly, ఎందుకంటే this is an intro question. Okay, so practice all the tables and all the columns. You can practice. మీ మైండ్లోకి సినారియోస్ రావాలి. నాకు వస్తున్నాయి చూసారు సినారియోస్, అలా రావాలి. ఇప్పుడు అథెంటికేషన్ టేబుల్ తీసుకున్నారనుకోండి, అథెంటికేషన్ టేబుల్ తీసుకున్నారండి, కస్టమర్ ఐడి, కస్టమర్ మొబైల్ నెంబర్, పాస్వర్డ్, నెంబర్ ఆఫ్ అటెంప్ట్స్, స్టేటస్, కస్టమర్ స్టేటస్. ఇది అంటే యాక్టివ్నా ఇన్యాక్టివ్నా ఉంటాడు కదా కస్టమర్ స్టేటస్, బ్లాక్డా, ఇలాంటి కస్టమర్స్ ఉంటారు కదా వాళ్ళందరూ. సో చూడండి, గెట్ ద డీటెయిల్స్ ఆఫ్ ఆల్ ది కస్టమర్స్ whose password is a quick pay. Okay, get the details of all the customers whose password is a quick pay @123. Get the details of all the customers who are active status. ఇక్కడ చూడండి, యాక్టివ్, ఇన్యాక్టివ్, బ్లాక్డ్ అందరు చాలా మంది ఉంటారు. who are the active customers అనగానే status equals to 1. okay, 1 is an active. okay, get the details of all the customer who have created on 30th March 24. March 24.
ఇక్కడ చూడండి 2 types ఆఫ్ కస్టమర్స్ 2 dates క్రియేట్ అయ్యారు. ఒకటి 30th, ఇంకోటి 17th, ఇంకోటి 10. అంటే మల్టిపుల్ డేస్లో కస్టమర్స్ క్రియేట్ అవుతుంటారు కదా. మీరు ఇలా అనలైజ్ చేసుకుంటా మీరు ప్రాక్టీస్ చేయాలి. కస్టమర్ డీటెయిల్స్ తీసుకున్నారనుకోండి, కస్టమర్ డీటెయిల్స్ తీసుకుంటే కస్టమర్ ఐడి, కస్టమర్ నేము, కస్టమర్ ఫస్ట్ నేమ్, కస్టమర్ జెండరు, గెట్ ద డీటెయిల్స్ ఆఫ్ ఆల్ ది కస్టమర్స్ హూ ఆర్ ఫిమేల్స్ అన్నాను. ఫిమేల్స్ అనగానే జెండర్ ఈక్వల్స్ టు ఎఫ్, gender equals to F. So get the details of all the customers so who are having the identity proof as a Aadhaar card. Aadhaar card ante 1. Identity proof 2 types ఉన్నాయి చూడండి ఇక్కడ. Okay, get the details of all the customers who are belongs to Andhra Pradesh state. Andhra Pradesh state ante 1. Andhra Pradesh state లో మల్టిపుల్ డిస్ట్రిక్ట్స్ ఉంటాయి. ప్రకాశం జిల్లా నుంచి ఎంతమంది కస్టమర్స్ ఉన్నారు, ఇలాంటి డేటా అంతా మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి ఈరోజు బై యూజింగ్ ద వేర్ కండిషన్. ఇఫ్ యూ డోంట్ ప్రాక్టీస్, డోంట్ కమ్ టు ది క్లాస్. ఓకే, ఈవెన్ దో రియల్ టైమ్ ఎంప్లాయీస్ ఆల్సో సిన్సియర్లీ సేయింగ్, మీ క్లాసు సిన్సియర్గా స్టార్ట్ అయింది. ఇఫ్ యూ డోంట్ ప్రాక్టీస్ ద సెషన్స్, ఇఫ్ యూ ఆర్ నాట్ కీప్ పోస్టింగ్ ద మెయిల్స్ టు మీ, డోంట్ కమ్ టు ది నెక్స్ట్ క్లాస్. Okay, so see you tomorrow.